Yo, what is up everyone? Kamusta mga lods? Namiss ko kayo. Magandang araw, ano? Medyo maaga pa pero gusto ko i-discuss about Axie Infinity. Origin is coming, ano? Malapit na nga tong Origin. Kailan nga ba? Ano nga bang mga pagbabago? So, wag kayong bibitawan na di-discuss natin lahat yan. In layman's term, ano ang sinasabi ni Yahoo based ito sa mga tweets, series of tweets niya, no? So, kung kayo may mga gustong i-comment about this sa comment section lang para masagot natin at mga ibang viewers dito. Mga pag-giveaway natin, ayan, brand new smartphone, malapit yan, 2 weeks more at ipaparapol natin yan, 50 pesos araw-araw plus 500 pesos. And shout out dyan, no, sa ating mga taga-subaybay, Janus, Mac Game Account, Mark Hill, Laura, Jenny, Lynn, Laksamana, so on and so forth. Kung gusto mong pa-shoutout sa comment section para mailagay natin ito sa rolling shoutout natin sa ibaba. Alright, so ano nga ba nangyari sa Axie Infinity update? Of course, SLP update today, discussion, isasama na rin natin yan. So huwag kayong bibitaw. Don't forget to subscribe. Consider subscribe now. Subscribing, like, and comment to this video. Mga lods, ito. Meron na namang bago dito sa Jeff the Vlog. Gusto kong i-announce ang about skill guilds, mga lods. So, later today, abangan nyo pag may nag-appear na video from Jeff the Vlog about skill guilds, yung title, or something like this. Abangan nyo, no? Hindi ko pa alam kung ano ita-title dito, but about skill guilds. Ano nga ba ang skill guilds, ano? Ang skill guilds, mga boss, may isama ko lang saglit, ano? Is a cross-chain ecosystem that helps investor, tumutulong sa mga investors sa mga laro, games, and players, sa mga gustong maging players, find each other. So, kumbaga, para siyang yung place kung saan magmi-meet ang players, games, and investors, alright, to optimize their benefits in the metaverse. So what does that mean, ano? Dito mga lods, sa skill guilds na ito, naghahanap po kami ng mga scholars at the same time. So, kung kayo po ay gustong halimbawa magpa-scholar sa Axie Infinity, okay, Pegaxie, so on and so forth, other NFT games, ano, ito na ang chance nyo. Okay, so panoorin nyo tong video na gagawin ko about skill guilds. Later today, ipopost po siya, mga lodi. Abangan nyo, no? Skill guilds. So, mga players dyan, okay, gamers, sa mga gustong maging scholar. Bago naman to, ano? Halos tapos na tayo dun sa isa kong na-announce last time. Pero, yung mga hindi ko pa natawag dun sa scholarship ng NFT shootout, to follow yun, ano, ito ini-insert ko lang, mga boss. Baka nagtataka kayo, ano nangyari dun sa isa. Tuloy-tuloy yun, ano, huwag kayong mangamba doon. Yun ay naka-save na. Yung 30 plus ay i-announce ko. Ito naman, panibago na naman to sa skill guilds, mga boss, Pegaxie, Axie Infinity, and other NFT games pa, no? So additional, at kung kayo naman ay investors o may mga games dito, pwede to sa skill guilds. So abangan nyo. Panoorin nyo, mga lods, please. Panoorin nyo tong video na to later on today. Okay? So, let's move forward dito sa sinabi ni Yahoo sa Twitter. Okay, let's check the audio first, okay? So, ang kanyang first tweet noong February 12 pa naman to, that's 3 days ago. It will have brand new interfaces daw, sabi niya. Game mechanics, art, special effects, storylines, and an expansive or onboarding experience. So, maraming ganap dito sa Origin. Okay? So, ano ang release plan? Paano ang new game mechanics? At ano ang itsura ng onboarding? Okay? So, ito. Check natin yung thread. Makinig kayo mega, no? Kasi importante at mahalaga to talaga. Importante na mahalaga pa, ano? So, ito yung kanyang number 2 sa tweet, ano? To be clear daw, kina-clarify niya, meron pa mga final touches na gagawin dito sa
origin bago siya ma-finalize completely. Okay? Ibig sabihin, kung ano man yung napopost sila or napapublish so far at na nadidescribe nila, ay maaari pang magbago. Maaari, ano? Alright. Pero, gusto nila maging transparent, sabi niya, para, of course, yung lahat naman ay updated at they want to share the update as much as possible. Okay. Itong third and fourth ay importante. Makinig kayo. Sabi niya, they will start with an initial alpha launch of Origin. So, mag-alpha muna mga lods. So, karamihan sa atin alam naman to, pero yung iba kasi, baka hindi nila alam na mag-alpha muna. Where we plan to make the game available to everyone globally. Lahat pwedeng mag-start over or makapag-try ng Axie Infinity via Mavis Hub or Mavis Hub and Android APK. So, yung goal nila is to obtain player feedback and refine game before formal release. So what does that mean? Ibig sabihin mga Lodi, sa pagkakaintindi natin dito in layman's term, even you are not an Axie player right now, wala kang nilalaro, you can try this alpha launch sa but correct me if I'm wrong, ano? Kung ganun nga ba ito. Pero yun ang pagkakaintindi ko, di ba? Parang may free-to-play version na magaganap, which is the alpha stage of Origin na nga. Di ba? So, and of course, they can obtain players na naman dito kasi you need to buy Axies pag nagustuhan mo siya. And you can give feedback. They can also refine or have a final touches bago mag-formal release. But ito, dahil dito, wala pong SLP, wala pong SMOOTHLOVEPOTION or SLP token or AXS rewards available and all trainer progress and resources, lahat ng resources na makukuha mo during that time na nasa alpha stage ng initial alpha ng Origin ay marireset rin po yan. So, wala pong bearing, kung makakuha ka naman kung ano man yan. So, walang SLP, walang excess. What does that mean? What's in it for us? And what's in it for Axie Infinity? So, for my opinion, well, ganun talaga kasi nasa alpha pero magtitiis tayo muna na walang SLP. So, yung mga players dyan, panigurado, ipupush talaga sila ng managers na laruin pa rin yung alpha stage ng Origin para masanay na doon sa new environment or new game mechanics, di ba? Kasi kung hindi mo naman siya lalaruin, hihintayin mo lang na matapos yung alpha, wala, hindi mo alam kung paano yung atake. Dapat pag-aralan ulit. But anyhow, depende to sa managers kung ano ang maging diskarte sa that time na walang SLP, walang kinikita. So paano ba? Sa mga managers dito na mga nanonood, okay, at kahit sa mga scholar na rin, ano ba sa tingin nyo ang maganda na magiging agreement nyo between manager or scholar, vice versa? Ako kasi, isa lang ang Axie namin. Okay. Isang Axie Infinity account lang. Hindi ako nagdagdag talaga. Kasi we bought it sa mataas na price. Alam nyo naman, lalo sa mga avid viewers ko dito, 100,000+ namin siya nabuo somewhere in August, So, yun. Kung nabili namin siya nasa 45, baka 3 nabuo namin. But then again, we have other NFTs pa rin naman. Pero pagdating dito, ano sa tingin nyo mas maganda? Kasi walang SLP, walang access in this window. Yan ang dapat alam nyo. Okay. Next. Number 5 points. After reviewing the feedback, sabi ni Zeus, from the alpha launch, mag-i-implement sila kung anumang pagbabago ang nararapat. At maglo-launch na sila ng season 0. So, start ng season. Okay. Depende kung paano at anong itatakbo ng alpha stage. Magta-transition daw sila ng SLP na na-earn mo from V2 papunta sa Origin during the season.
or magsha-shutdown or shutting down version 2. Otherwise, pwede rin naman daw mag-run parallel. Gumagana pa rin yung version 2, the same time yung version 3, until the transition will be smoothly finished or something like that. Okay. Point number 6. Sabi ni Jehu, Origin will be bringing in many new game mechanics including, so ito, pakinggan nyo, sequential turns. Sequential turns na po ang mangyayari. By sequence na siya, no? Reset energy and card each turn. Ito isa-isa nating i-discuss later on. Card changes, ano mga pagbabago sa cards. Eyes and ears cards. Power-ups, ito bago to. Sa runes and charms. Ano nga ba ang runes and charms? Crit removals and stats simplifications. Alright, so isa-isahin natin yan. So sabi ni Joe sa spot number 7, sequential turns. Axes will now execute their attacks immediately na mga lodi. Ura-urada na, no? As the cards are played. So the opposing trainers or players, trainers kasi nasa alpha, di ba? Will take sequential turns using their cards sa halip na pareho silang mamimili simultaneously or at the same time at the start of a round. So, yun yung pinagkaiba. Alright? So, sequential turns na ang mangyayari. Okay. So, since the trainers o yung manlalaro are either playing their cards or carefully observing their opponent's moves, so talagang titignan mo kung anong ititira na card ng kalaban, mas engage sa laro. Okay? Talagang tinitignan mo, ano, watching their actions as they spring it into action immediately. Hindi kagaya dati na pa-easy-easy na lang or whatever. So, dito, medyo engage ka talaga. Number 9, sabi niya, reset energy and card each turn. So, yung mga hindi nagagamit na energy, unused energy at yung cards din, ay hindi na makakapag-accumulate across turns. So, will no longer accumulate across turns. So, meaning, there will be less incentive doon sa mga nag-skip ng turns or hindi gumagamit ng energy cards. Okay, so there will be less incentive na daw to skip turns or not use up energy cards. So, dapat talagang gamitin mo. Otherwise, you will have less incentive, di ba? Pero, sa mga energy card mechanics ito, okay, strategic decision making will all love inside Axie will remain pa naman daw. Card changes. Ano yung mga nagbago sa card? Most of the cards have carried over to Origin. So, karamihan sa mga cards dati sa V2 ay madadala pa rin sa Origin. Pero, merong mga cards na you need to play it differently or it will be played differently na, diba? May konting pagkakaiba or iba talaga. Having either an attack or defense value rather than carrying both. So, either attack or defense value na sa bawat card na yon. So, that will be randomly, you know. Some cards daw even have newly described abilities. Alam din naman natin kasi diba nagpapaano sila. Minsan may leak, ano, may mga leaks. Meron nga akong Axie leaks, diba, na na-post. But we tried to keep the spirit of the card consistent naman daw. 11. Eyes and ears. Okay. So, there will now also be brand new cards that correspond to an Axis eyes daw tsaka yung ears ng Axis natin. Ibig sabihin, the meta combination have increased significantly as trainers can now leverage more abilities and create unique and surprising Axie team compositions. Okay, gets no? So, yung sa eyes, ano, tsaka sa ears. 12. Power-ups, runes and charms. Ano nga ba itong runes and charms, mga lodi? So, yung runes and charms ay bagong power-ups na ini-introduce nila dito sa Origin. Equip sila
ng inyong axis and will provide various buffs. Okay. So yung rune, it will give new passive powers sa axis natin, mga lodi. Yung charms naman natin ay wearables. Ibig sabihin, ito yung mga nasusuot ng ating axis. Parang accessories or it could be like, what do you call this one? Skin? Parang ganyan. Diba? That will enhance axis inherent abilities. So, makapag-enhance to ng abilities ng inyong axis. Okay? 13. To craft daw itong power-ups ito, either the runes or charms, tayong mga trainers or players ay kailangang mag-obtain or to earn off-chain resources na tinatawag na moon shards. Tandaan nyo ha, ang tawag doon ay moon shards. At saan ito makukuha? If you win battles. So dapat, of course, you need to win battles to have moon shards. Initially daw, ang non-NFT runes and charms can be crafted using moon shards. Over time, paglipas ng panahon, will introduce mas powerful, mas malakas na non-fungible token-based charms and runes costing both SLP and moon shards. So, ito ang simula ng burning mechanism. So, that's how burning mechanism how important burning mechanism is, diba? Kasi ito yung magpapa role ng game economy, so on and so forth. So, yeah, it's a kind of burning mechanism, mga lodi. Spot 14, sabi ni Jeho dito, each season, bawat season, runes and charms will be removed. So, mawawala siya sa gameplay in the next season. So, pa nag-season 1, pagpunta ng season 2, wala na yun, mag-start over na ulit yung runes and charms. Ibig sabihin, trainers will need to continuously be on the hunt to upgrade their Axie. So, anong tingin? Para sa akin, cool naman yun. At least parang may thrill din yung game, Parang binigyan ng thrill yung Axie Infinity. Ngayon. 15. Crit removal. So, given frustration around crits, as this often over influences matches, and remove na nila yung random crits, pero the game will introduce new play mechanics such as rage, which access gain over course of a battle. At onboarding, Axis trainers will now get starter Axis. Of course, ito may panimula para makapaglaro at makapag-try ng Axie Infinity completely for free. So, ano nyo na, i-announce nyo na sa mga friends nyo, family, yung mga gusto mag-try dyan dati, talagang mahal or hindi makapasok sa scholarship, i-try nyo na po ang Axie Infinity for free, But then again, it's time na rin para sa mga managers na you can prove to managers pag nag-apply ka, okay, alam ko kung ano yung mga update about the region, nakapag-try na ako, okay siya, di ba? Parang ganon. At least you know how you have know-how to play the game. So, ito ay hindi po non-fungible token kasi free po siya. At hindi po maka-earn ng SLP using yung starter pack natin. For now at least. But again, of course, pag nagustuhan mo at wala kang manager, malay mo mag-invest ka, pangutang. No, wag po kayo mangutang para mag-invest, yun lang ang gusto kong sabihin dito. Trainers will be able to earn access to more access to more of the starter Axies as they progress in the player versus environment adventure mode. But to achieve the full experience of exploring new team builds and compositions, they will need to have pick up NFT-based access. Yeah, tama. Bumili kayo kung gusto nyo mag-start or maghanap na ng manager. Okay. Dito na nga sa skill guilds, isisingit ko ulit, makakahanap po kayo ng managers dito, So, huwag kalimutan, panoorin po natin ito, i-share po natin ito sa mga friends natin kasi ito na yung chance nyo makahanap ng managers at malalarong games, whether it's Axie Infinity, it's Pegaxie, Cyball, and other NFT play-to-earn games.
panoorin nyo po ang skill guides. Later on, ipopost ko rin po yan. Okay? Alright, so mabalik tayo. 18. To ensure that origin is not too overwhelming daw, hindi naman tayo ma-overwhelm, lalong-lalo sa mga bagong players, meron pong ipoprovide na tutorials para ma-explain ng maigi different parts of the gameplay. Okay, yun lang. And 19, last na, excited na daw sila to show sa lahat ang Axie Infinity Origin, and we appreciate everyone's patience as you work tirelessly to put out a highly quality game for everyone to play. Okay, so how does that sound mga Lodi? Anong tingin nyo dito sa magiging itsura update ng Origin or new Axie Infinity na to, no? Malapit na. At again, sa mga gusto mag-try, it's a chance. Alright? Palaruin nyo mga pinsan nyo, mga klase nyo, kapitbahay nyo. Para naman matry nila. Alright? So, sa comment section mga lods, ano? Again, please do consider subscribing. Yan lang muna ang update natin dito sa ating Axie Infinity Origin is coming. Alright? Sa Twitter and sa Lunation, nandyan rin yan. At mga lodi, again, don't forget to watch Skill Guild's video later today. Okay. So, ipopost ko rin sa community ang updates about yan. Okay. Yung mga nakuha kong scholarship about sa NFT shootout, tuloy na tuloy po yun. Pa-follow up ko yung last 30 upon posting rin po yun. So, mag-alala, no? Sa mga nag-email sa akin, hindi ko nasasagot lahat. Pasensya na po, medyo busy lang po talaga. I will try to reply. But again, you don't need to do anything for now. Kasi hindi pa naman tapos yung game development din doon sa NFT shootout. But again, pasok na yung mga in-announce ko at yung mga i-announce na the rest. Okay. Alright, so yun lang mga Lodi. Muli, ito ang inyong Kuya Jeff, ano, na nagpapaalala lang ang inyong investment na papasukan ay dapat nyong pag-aralan nang sa gayon ang perang inyong pinaghirapan na hindi masayang. Jeff the Vlog here. Paalam.